Uh, Good evening, everyone. Welcome to the demo session of basic signal processing. Here, all people have joined to listen the demo class for module 3. I will be starting with module 3 demo session. This module 3 will be the basic one for 4 and 5. If you know module 3 correctly, you can solve the problems whichever asked in module 4 and module 5 also the same thing. Module 3 is the basic one which you have to learn properly. So first, according to syllabus, there are the classification is done on three bases. One will be the introduction and classification of signals, then definition of signals and system with examples you have to learn. Uh, in signals and systems, there are elementary signals. Elementary signals are of four types: sinusoidal, step, impulse, ramp. These are the four elementary signals whichever there. This is very important questions for theory. The theory they will ask 4 marks to 6 marks. This is very important. Okay. This is the first 1 by 3rd module. First, I will be discussing the syllabus. Later, we'll go with the part. Okay. Next, we have to learn the basic operation of signals. In first half of the module, you will be learning only with respect to signals. If you learn properly the signals, one part of the question you can solve. So 20 marks, whatever comes, like majority of the papers, it comes from signals only. But systems also you have to learn, like what is casual, what is invertible one, and what is instability, instability one, and what how when you call a system as stable one, those kind. In basic operation of signals, one problem definitely will come. In basic operation of signals, one 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 problem definitely will come from amplitude scaling, addition, multiplication, time scaling, time shift, time reversal. One problem definitely will they will ask for sure. 8 marks question. Like all the papers you refer, even the first attempt, you can see the from one question will come from this. Like if I'm not audible, please text. Okay. Like everything is fine, right? As of now. Hello. Okay. Thank you so much. And then we will be learning the last part of the chapter, that is systems. In systems, you have to learn about linear. Then we will call the system as linear. Whenever it obeys the superposition theorem, then we will call the system as linear. Non-linear means if it doesn't obey. Time variant and invariant we will be learning, like present and past, casual and non-casual, static and dynamic, stable and unstable, invertible. So you have to learn this much is there from module 3 topics. Okay, understood? Okay, this is the syllabus. From this is the fixed question I've written as fixed question, like they are asking in all the papers. You can also write it down, like what is signal and what is system, and they will be asking you the question to write the elementary signals. First read the question properly. Okay. Like if they ask you to write elementary signals, whatever I will teach now, you have to write that. If they ask on basic operation of signals, you have to write amplitude scaling, those uh,
those kind of answer. Okay, now first we will be learning what is a signal. What is signal? Like, it is a function with one or more independent variables which contain some information. What we will call, what is signal? A signal is something, it is a function with one or more independent variables which contains some information. Example: radio signal, TV signal, telephone signal. This is 1 mark definition. Definition is for 1 mark. Next, what is system? System is a set of elements or the functional block that are connected together and produces output in response to the input signal. Like, whatever we will be giving the input, with respect to that, the output is produced. That's the definition of system. You have to learn both the definitions. Okay, like, what is signal and what is system? Hope so you understood what is signal and what is system. Okay, with respect to the input signal and output signal, this is system. Example for system is amplifier and oscillator. The next one is elementary signals. This is very important for 4 marks or 6 marks. They will definitely ask, what is unit sample signal? You have to learn. What is, there are 4 types in elementary signals. We already learned in the syllabus. There are 4 types. One is unit sample signal. Then the second one will be unit step signal. The third one will be unit ramp signal. The fourth one will be exponential signal, and the fifth one will be the sinusoidal wave. Only these types of signals they will be asking. Like, in question, if they ask like what is signal and system and write about elementary signal for 6 marks, you have to write all the things. It's very easy. I will make you understand now. So, elementary signal. Elementary signals, the first one will be the unit sample signal. What is unit sample signal? Unit sample signal, you have to learn it's denoted with del of n. Amplitude of the unit sample is 1 at n is equal to 0, and it is 0 value at all the other values of n. First, you have to write definition. Amplitude of unit sample is 1 at n equal to 0, and it's 0 value at all the other values of n. So del of n, this condition also you have to mention: 1 for n equal to 0, 0 for n not equal to 0. This condition you have to mention. Okay, next. Next is unit step signal. Unit step signal is denoted by U of n. It's denoted by U of n. For positive values, it will be +1, and for negative values, it will be 0. U of n, 1 for n, you have to write a condition. For n greater than or equal to 0, it will be 1. For n lesser than 0, it will be 0. This one you have to remember. See, I've showed in graph. For negative values, it will be 0. For 0, it will be 1. For positive values, for everything, it will be 1. That you have to remember. Okay.
The next one is unit ramp signal. What is unit ramp signal? Unit ramp signal is denoted by gamma of n. The amplitude of every sample increases linearly with the number of n for every positive value of n. What's the meaning of it? Like if it's 1, the amplitude will be 1. If it's 2, the amplitude will be 2. If it's 3, the amplitude will be 3. If it's 4, the amplitude will be 4. It will be increasing linearly. So that's the meaning of unit ramp signal. First, you have to write the definition, you have to write the condition, then the graph. If you write like this, definitely you will get full marks. This question is for sure. They will ask, definitely they will ask. The next one will be the real exponential signal. Real exponential signal is divided into two types. One is exponential growing and the next one will be the decaying signal. Okay. This formula you have to remember for exponential signal. X of n is b into e to the power of alpha n. B into, so what if we confused? They look same. Like I didn't understand Kiran Jaga Mapi. Like what's your doubt? What if we confuse? They look same. Okay. Exponential signal is of two types. One is exponentially growing, decaying signal. X of n, the formula is b into e to the power of alpha n. For decaying signal, the amplitude goes on decreasing. You know, right? Decaying means the graph decreases. So only we are showing, see, it goes on decreasing. This you have to show for decaying signal. So that I am representing with the help of lines. This is decaying signal. Next, that condition you will be writing. For growing exponential, the growing exponential, what happens? The signal goes on increasing. For -3, it will be 1. For -2, it will be 2. For -1, like it goes on increasing. That's the meaning of it. Growing signal. This you have to write. Only this much if you write, they will give full marks. No need to write all the conditions. Okay, next we will be going with sinusoidal wave. This is how the sine wave looks. It looks like this, right? 1 minute. It will be looking like that, like this, sine wave. That I will be representing with the help of graph, with the help of lines like this. You can draw a sine wave and represent like this. For the signal. And that the formula for sinusoidal wave is x of n is, this is a general expression for sine wave. X of n is equal to a cos omega n plus phi. This is a general expression for sinusoidal wave. So this 5 things you have to write for elementary signals. This question they gave in first attempt. I think many attempts they are giving this question. They will ask what is signal and system. You know, like what is the definition of signal? Function with one or more independent variables which contain some information. System definition you have to write, and you have to write this 5 elementary signal. According to marks, you write. If they give for 4 marks, you can write any 3. They will get, like signal and system, you write definition,
and write any three definitions, okay? Any three elementary functions. If they ask for 6 marks, everything you explain so that you get full 6 marks. Okay, understood? Any doubts with the first 1/3 module? Like we will be solving the problems later on. Any doubts till now? Please respond. Okay. Haripriya, thank you. Now we will be starting with the second half of this signals, addition and subtraction. How to add and subtract the signals. Okay. X1 of n and x2 of n, they will be given in the question itself. X1 of n and x2 of n, they will be given in question. Okay, this is the problem. I need all your responses like in the chat box because problem started from now. We will be going from basic level to the advanced level, like what they will be giving, asking in exam. First question we already learned. What is signal system? Write elementary function. That's the first question. But next, second question, they will be asking one problem. Sir, what if unit step signal, unit ramp signal, given the problem like 0 to 6 or 3 to 8? Like your doubt, I will be solving whenever I'm doing the problems. Like I already gave, like your doubt will be solved whenever we go on solving the problems, okay? First, we will solve the basic problem. X1 of n, 1, 2, 1, 1 minus 1, 2, 1, 1. In question, they will be mentioning the arrow mark here as minus 1, and they would have mentioned this question. Wherever the arrow mark is mentioned, you have to assume that as 0. Before to it will be minus 1. After to it will be plus 1. Okay. Here minus 1 will be 0. Here 2 will be 1. Here 1 will be 2. Here 1 will be 3. This you have to remember. So they've asked you to find out what is x1 of n plus x2 of n and x1 of n minus x2 of n. So I already told you. So it will be starting from minus 1, 0, 1, 2, 3. This table you have to write for every problem, whatever question they ask. Like this is first concept, addition and subtraction. Like you have 6 kind of topics like that. You have to learn all the 6. Then only you can solve whatever the problem they ask. Okay. You have to learn first addition and subtraction first. X1 of n. I told you minus 1 will be 1. 0, it will be 2. At 1, what is the position? 1. 2 and 3, there is 0. You write it as 0. If anything is not there, you have to write it as 0. X2 of n. At minus 1, the value is 1. At 1. And at minus 1, it is at 0, it is minus 1. At 1, it is 2. At 2, it is 1. At 3, 3, it is 1. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? Like ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? Like few people are from. Okay, thank you. Like ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ? Like who don't understand Kannada here? Because whenever I explain in the crash course, I can use Kannada also. Because teaching Kannada also you can understand well. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? Okay. Thank you. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
2 ಹತ್ರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು -1. ಇದು 1 + 1 ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ 1 2 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ ಕಡೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, I will explain. Definitely I will explain. Haripriya. x1 of n -1 hatra 1 you have to write, because -1 kade it is 1. 0 2 you have to write. At 1 you have to write. 2 hatra ಏನು ಇಲ್ಲ, because second ಇದು +1 ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. So at 2 ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ 0 0 we will be considering. Okay, at 3 0 ಇರುತ್ತೆ. So x2 of n -1 hatra -1 it will be 1. At 0 it will be -1. 1 hatra 2 you have to write. 1 1 3 hatra 1 ಇದೆ. ಇದು 0 1 2 3. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು, -1 -2 -3 ಅಂತ. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ +1 +2 +3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ x1 of n + x2 of n. ನಿಮ್ಗೆ x1 of n x2 of n ಬಂದಿದೆ. 1 + 1 ಎಷ್ಟು 2, 2 - 1 ಎಷ್ಟು 1, 1 + 2 ಎಷ್ಟು 3, 0 + 1 1, 0 + 1 1. ಓಕೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆನಾ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಕಿರಣ್? ಹಲೋ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆನಾ? ಲೈಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 2 ಹತ್ರ 2 ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? x1 of n minus x2 of n. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. x1 of n and x2 of, can you please explain that box again? Okay, I will explain it again. Time is getting up, so only in crash course definitely I will go slowly, like one module will be taking for 2 hours. Okay, idu box again I am explaining, like one people have doubt. From this one problem definitely will come. -1 0 1 2 3. Illi like see x1 of n and x2 of n. Okay, x1 of n, the values will be ranging from -1 to +1. Here the values will range from -1 to +3. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು n values -1 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ತಗೊಂತೀವಿ. ನೀವು x1 of n x2 of n ಎಷ್ಟು ವರ್ಗು ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಬೇಕು. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. x1 ಆಫ್ ಎನ್ ನ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. x1 ಆಫ್ ಎನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 2 1 1 2 1. x1 ಆಫ್ ಎನ್ ಬಂದು 1 2 1 1 2 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 2 3 ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. x2 ಆಫ್ ಎನ್ ಹತ್ರ 1 ಮೈನಸ್ 1 2 1 1 ಲೈಕ್ -1 ಹತ್ರ 0 -1 ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2 1 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಿಷನ್ x1 ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ x2 ಆಫ್ ಎನ್. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟು? 2. 2 ಮೈನಸ್ 1 1. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 3. 0 ಪ್ಲಸ್ 1 1. 0 ಪ್ಲಸ್ 1 1. 2 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು? x1 ಆಫ್ n minus x2 of n. 1 minus 1 0. minus 1 plus 2 2 minus of minus 1 3. 2 1 minus 2 ಎಷ್ಟು? minus 1. 0 minus 1 ಎಷ್ಟು? minus 1. 3 minus next 0 minus 1 ಎಷ್ಟು? minus 1. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. x1 ಆಫ್ n minus x2 ಆಫ್ n ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. y ಆಫ್ n is equal to x1 ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ x2 ಆಫ್ n. ಅಟ್ 1 3 ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ 2 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು x1 ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ x2 ಆಫ್ n ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸೊ 3 ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, 3 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಸೊ. Like, how was the crash course demo? Like, time ಆಯ್ತು almost. Did you felt it was good? Hello. ಇದೇ ತರ ಲೈಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡೋದು. ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಲೈಕ್ ನಾನು 2 hours ತಗೊಂತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ನಾನು ಲೈಕ್ 5 days ತಗೊಂತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 hours. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಆ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಒಂದ್ 5-10 minutes ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಈಸಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು 20ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15-16 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ 20 pages ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಹಲೋ, ಎಲ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಹಾ, ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ?
ಸೊ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇದಂತ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತಿದೆ. ಲೈಕ್ 2 hours ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮಂಡೇ ಟು ಓಕೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದು 2 hours ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈ ವಾರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ M3 ಅಂಡ್ M4 ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಂಡೇ ಟು ಥರ್ಸ್ಡೇ ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ BSP ನೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 hours. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋರು 450 ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು.